May I have your attention, please? As we are about to begin our reception, kindly remain seated and make yourself comfortable. With Amal and Murray, as they venture into this new journey, I am Neetu, your MC for today. So, without any further ado, let us all give our warmest welcome to thee. Please rise and put your hands together for the new bride and groom. വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അമലിനെയും മെറിനെയും ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്തേ. Let there be spaces in your togetherness. Let the winds of the heavens dance between you. Love one another, but make not a bond of love. Let it be rather a moving sea between the source of your souls. So, once again, a hearty congratulations to Amal and Murray. So, ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം. For those who don't, here is a big quick info. Our handsome groom, Amal, is from Puthanpurakkal family, is son of Mr. Joey Xavier and Mrs. Beena Joey. Amal completed his schooling from St. John's the Baptist CSI English Medium School, Aluva, then SMDP Higher Secondary School, Aluva, and his studies from Ilahia College of Science and Technology, Muachupura. He is currently working in MC Collins Media at Dubai Media City. Our beautiful bride, Marin from Manimala Therapil family, is daughter of Mr. Matthew M.K. and Mrs. Lally Matthew. Marin completed her schooling from Sanjo CMI Public School, Koduveli, then Deepol Public School, Todupuzha, and her studies from Parshiraja College, Wayanad, then Hera Institute of Canterbury, New Zealand. She is currently working in Kapiti Coast District Council, New Zealand. So, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെക്കാളും ഒരുപാട് അധികമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ഇവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. So, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I introduce to you the family members of the bride and groom. Firstly, I would like to invite Marin's family members onto the stage. Marin's father, Mr. Matthew M.K. and her mother, Mrs. Lally Matthew, hails from pediatric family Chillout. Marin has one elder brother, Kuriachin Matthew. He is married to Mrs. Annette Syriac, hails from Ayukuman family, Annekal. They are blessed with 3 children, Christian Matthew Kuriachin, Helena Maria Kuriachin, and Abel John Kuriachin. Christian studying in 2nd standard and they are settled in New Zealand. So, next I would like to invite Amal's family members onto the stage. Amal's father, Mr. Joey Xavier, and mother, Mrs. Beena Joey, hails from Chirakkal family, Paravur. Amal has one elder brother, Arun Joey. He is married to Mrs. Anu Maria George, who hails from Perumthadathil family, Kalattur, Kottayam. They are blessed with one daughter, Amelia, and they are settled in UK. ഞാൻ ലോകത്തിന് പ്രകാശമാകുന്നു എന്ന ബൈബിൾ വചനത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിതെളിയിക്കൽ കർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കാം. Now I humbly invite Amal and Marin to light the lamp together, creating the circle of light to share their love and commitment towards each forever. Next I invite Marin's family to light the lamp.
that the couple would enjoy from this day forward. Let us bid them a life full of love and joy. So Marin and Amal, I invite you to slice into this beautiful cake and exchange it among yourselves. Raising a glass together is a way for everyone to wish good health and happiness to the lovely couple. I would like to invite Amal and Marin to toast to a brand new life. വൈൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരുണിനെയും അനുവിനെയും ക്ഷണിച്ചോളൂ. The food counter is open and those who wish to take photos, please do come forward. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വധൂവരന്മാരെ വിഷ് ചെയ്യുന്നതിനും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും അവസരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും അമലിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ മെറിന്റെ ഫാമിലിയുടെ പേരിലും അമലിന്റെ ഫാമിലിയുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് നീതു സൈനിങ് ഓഫ്.